सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Japan to deliver his opening remarks. Distinguished chief guest of the ceremony, His Excellency Mr. Hiroshi Hiraguchi, the Honorable Member of National Diet of Japan and former Minister of the Government of Japan, distinguished speakers and presenters, friends from the media, my fellow Nepalese brothers and sisters, मेरा प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, distinguished guests, ladies and gentlemen, konbanwa, namaskar to you all. Hiroshi Hiraguchi and all the distinguished guests to this special event focusing on tourism of Nepal. I also warmly welcome all the friends of Nepal in Kansai region and my fellow Nepalese brothers and sisters to this special event, jointly organized by the Embassy of Nepal and Nepal Tourism Board. Nepal-Japan bilateral relationship, which started more than a century ago in 1899 with the cultural visit of a great Japanese monk and Buddhist scholar, Eikai Kawaguchi, has unique attributes. Both Nepal and Japan are known for rich cultures, traditions, and civilization. Educational, labor, commercial, and tourism relations are being strengthened in recent years. Nepal and Japan also maintain good mountaineering relationship also. Mrs. Junko Tabei of Japan, the first woman to reach the summit of Mount Everest on 16 May 1975. Mr. Toshio Imanishi climbed Mount Everest on 9th May 1956, even before the establishment of diplomatic relations between Nepal and Japan.
Mr. Kunio Imanisi, his son. I'm proud he is here at this ceremony and serving at the under the Consul General of Nepal in Osaka. Pleased to mention that the Nepalese diaspora, whose size is more than 250,000 in Japan, is spread from Hokkaido to Okinawa, is serving as a vital link to promote our close, cordial, and cooperative bilateral relationship. They are also promoting tourism of Nepal. Not only they are promoting cultures, custom, and cuisine of Nepal, but also are promoting tourism and enormously contributing to the tourism industry of Nepal. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as you all know, Nepal is a multi-ethnic, multilingual, multi-religious, and multicultural country with its rich, diverse, and vibrant culture. It is a land of unparalleled natural beauty and cultural diversity. It is a holy land where the Lord Buddha, Lord Gautam Buddha, who is regarded and respected in the world as the apostle of peace, compassion, non-violence, peaceful coexistence, harmony, and humanity in the world, was born in Nepal, Nepal's Lumbi. So we are proud of being a holy soil where the light of Asia, the apostle of peace, was born as a prince. The highest peak in all, the Mount Everest, is in Nepal. And one more thing I would like to add, Nepal is a country of honest, happy, humble, hospitable, and hard-working Nepalese people. And I am proud of being ambassador of Nepal to this great country, a country of great civilization, traditions, and culture. And my fellow Nepalese brothers and sisters are serving in this great country as a great bridge and bond between Nepal and Japan, between Nepalese and Japanese societies. As you all know, the snow-capped mountains I already mentioned in the north, world's finest trekking trails that Ivana Kawari-san will be mentioning about her experience in Nepal's Dolpa district and many other mountainous districts of Nepal today. The finest trekking trail in the world, and more than 600 the orchids, wild orchids, and birds and butterflies, with beautiful Nepalese village and rural life, will give an imperishable memories to the visitors coming from around the world, including from Japan. As you all know, like many countries in the world, Nepal is also suffered by two challenging periods over the past decade or so. The first challenge was posed by the devastating earthquake of 2015, and the second challenge was, as all the Japanese friendly people also were suffered by the COVID-19 pandemic. Reposition of image of Nepal, I already mentioned, as a safe, secure, peaceful, and best value destination in the world. And today, my colleague, a senior official of the Nepal Tourism Board, Narayan Bhasyal, will be making an interesting and I must say insightful presentation on the not only the unique nature of Nepal, but also diverse culture of Nepal. And they will extend a very warm and cordial invitation to you all, and through you, your family and friends, to visit Nepal and
visiting Nepal once is not enough. You have to visit Nepal time and again. It's a peace-loving country, and I already mentioned it's a country of magnificent and majestic mountains. Today, I already mentioned there will be interesting and insightful presentation to be presented by a very famous, renowned and respected alpinist of Japan, Mr. Masakazu Okuda, about his experience, his very amazing experience of climbing Mount Everest and mountains of Nepal. And another famous trekker, writer and alpinist, Miss Ivana Kauri also will be, I already mentioned. She will also make a very interesting and meaningful presentation on her experience on visiting, trekking Nepal. Ladies and gentlemen, finally, I wish to inform you all that today, as the ambassador of Nepal, as the representative of the government of Nepal to Japan, I have hosted this morning the national flag of Nepal at the Nepal Pavilion in the old exposition today. So it's a great news. You all friends, friendly people of Japan, friendly people of the world, and my fellow Nepalese brothers and sisters will be pleased and honored to visit Nepal Pavilion by early July. Within 10 days, it will be opening for all of you to visit Nepal and tell the story of natural beauty and cultural diversity of Nepal and the warmth of hospitality of Nepalese people. Actually, tell the story to all the people, friendly people of Japan. म यही अवसरमा मेरा समस्त जापानवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एउटा हर्षको खबर सुनाउन चाहन्छु। आज मात्र मैले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जापानका लागि नेपाली राजदूतको रूपमा विश्व यो ओसाकामा भइरहेको विश्व प्रदर्शनीको नेपाल मण्डपमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा एउटा औपचारिक समारोहमा फहराएर आएको छु र यो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डाले हामी नेपालीहरूको शिर, हामी नेपालीहरूको स्वाभिमान, हामी नेपालीहरूको परिचय, हामी नेपालीहरूको पहिचान र हामी नेपालीहरूको प्रतिष्ठा जापानमा अझ अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु र हजुरहरू मेरा समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मार्फत जापानवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्ना जापानी साथीहरूलाई, आफ्ना अरू विदेशी साथीहरूलाई, आफ्ना अरू नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपालको झण्डा ओसाकाको विश्व प्रदर्शनीमा हराइसकेको छ र अब हामी छिट्टै नै ओसाकामा भएको विश्व प्रदर्शनीमा नेपाल मण्डपको भ्रमण गर्न, अवलोकन गर्न, नेपाल र नेपालको संस्कृति र प्रकृति, नेपाल र नेपालीको पहिचान र प्रतिष्ठा बढाउन हामी सबै लागौँ भन्ने सन्देश पनि यस समारोहमा म हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। Having said these few words of greetings, goodwill, gratitude and good wishes, I once again extend a very warm welcome to our guest of honor, His Excellency Mr. Hiroshi Hiraguchi, and all the Japanese guests, friends of Nepal in Kansai region, friends of Nepal and well-wishers in Japan, र मेरा समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि शुभकामना गाई नै शब्दका साथ हजुरहरू सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको मैत्रीपूर्ण जापानी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुख सुस्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति होस्। नेपाल जापान सम्बन्ध अमर रहोस्। लङ लिभ नेपाल जापान रिलेसन्स, नेपारू निहोन खान्केई भान्जाई। I thank you all. Arigato. धन्यवाद। नमस्कार। 監視結果どうもありがとうございました。マーマイワールド中デレデレधन्यवाद。こんにちは。私は平口博と申します。Salam
नमस्कार, मेरो नाम हिरागुची हिरोशी हो। 広島からやってまいりました。日本国の国会議員で衆議院議員をやっております。म हिरोशिमा भन्ने क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेको हुँ र म अहिले यहाँको प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु। 所属政党は自由民主党でございます。म पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान भन्ने पार्टीमा आबद्ध छु। 広島じゃない、東京と大阪の間は500km、そしてさらに 300km 行くと広島になります。यहाँ रोगमै होला टोकियोबाट ओसाकासम्म करिब 500 किलोमिटर छ र ओसाकाबाट अर्को 300 किलोमिटर जति गयो भने हिरोशिमा पुगिन्छ। そして、広島はこの間 G7 のサミットがあって世界の首脳陣がおられたんですけども、それで一躍有名になりました。 G7 भन्ने समिटमा विश्वका विभिन्न लिडरहरू आउनुभएको हुनाले हिरोशिमा एकदमै प्रख्यात भएको छ। それで、世界遺産が2つあります。一つは原爆ドーム、もう一つは厳島神社を含む宮島の地域でございます。 हाम्रो हिरोशिमामा दुईवटा विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेका क्षेत्रहरू छन्। एउटा चाहिँ हिरोशिमाको जुन आणविक बम खसेको ठाउँ थियो त्यस ठाउँ र अर्को चाहिँ इत्सुकुसिमा भन्ने आइल्यान्ड लगायत रहेको मियाजिमा भन्ने ठाउँ। 宮島は特にとってもきれいないいところでございますので、まだお越しになってない方はいらしてみていただきたいと思います。ということで、最近広島も随分と多くの観光客が来ております。 हिरोशिमामा पनि त्यसैकै कारण होला धेरै पर्यटकहरू आउनुभएको छ। このまま発展してくれればいいかなと思います。 त्यसै गरी विकास भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। あと食べ物は広島は牡蠣っていうのがありますが、わかりますか？牡蠣、海の。हिरोशिमामा चाहिँ खाकी भन्ने ओइस्टर समुद्रको एउटा खानेकुरा छ। もう一つ有名なのはお好み焼きでございます。 अर्को एउटा चाहिँ ओकोनोमियाकी भन्ने खानेकुरा छ। त्यो चर्चो हालेको तलमाथि जस्तो बनाउने। お好み焼きはご当地も大変有名なんですけども、ご当地とはちょっとやり方が違います。 यो ओकोनोमियाकी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा पनि त्यहाँको ओकोनोमियाकी भन्छन्, तर अन्तको भन्दा हाम्रो अलिक विशेष छ। でしたけども、最近では25万人ということでございます。 पहिला 100 जना 1000 जना भन्ने यस्तो खालका सङ्ख्याहरू हुन्थ्यो भने अहिले लाखमा 2,50,000 भन्ने सङ्ख्या पनि सुन्नमा आएको छ। ネパールの方々はとっても礼儀正しくて、そして穏やかで、そして、大変正直だということでございます。 नेपालको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै नियम पालन पनि गर्ने एकदम हँसिलो मुहार भएका राम्रा मान्छेहरू हुनुहुन्छ। それを十分に発揮して、日本で活躍していただきたい、このように思っております。 यस्तो जुन उहाँहरूको विशेषता छ त्यो विशेषतालाई चाहिँ जापानमा प्रयोग गरेर जापानमा आफ्नो उत्तरोत्तर प्रगति गर्नु होला भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। もう一つせっかくの機会ですから、広島のネパールとの交流についてお話をしたいと思います。 यस्तो मौका भएको हुनाले अलिकति हिरोशिमामा भएको नेपालीहरूको बारेमा पनि केही कुरा भन्न चाहन्छु। 広島の五日市という地域がありまして、そこの五日市の公民館を中心にした活動でございます。 हिरोशिमामा इत्सुकाइची भन्ने नगर छ। त्यहाँ त्यो नगरको सार्वजनिक एउटा कार्यक्रम गर्ने हल छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन्। 1994年にアジア大会が広島で開かれました。 1994मा एसियन खेलको कार्यक्रम चाहिँ हिरोशिमामा भएको थियो। そして一国一貫運動というのがありまして、一つの公民館で一つの国家を担当するという行事がありました。
त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ भएका सबै पब्लिक त्यस्तो खालको फेसिलिटीहरूमा चाहिँ एउटा देशसँग चाहिँ आदान प्रदान गरौँ भन्ने कुरा अवसरहरू पारेर नेपाल र जापानको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। どうか大阪の地でもですね、ネパール国家と交流を盛んにしていただきたいというふうに思います。大阪सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि नेपालसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउन यहाँहरूको सहयोग अपेक्षा छ।皆さん、多分急なお願いにもかかわりませず会場を埋めていただきまして本当にありがとうございます。今日はご婚いただく大勢の方、多分それぞれ1時間以上お話聞くぐらいの方ばっかりなんですが、なんとプログラムを見ると10分ずつともう逆に申し訳ないなと思いつつも盛りだくさんに今日は多分いろんな方のお話を聞かせたいということだと思います。ぜひご理解いただきまして今日は一日ネパールを楽しんでください。よろしくお願いします。 छोटो निमन्त्रणालाई पनि स्वीकारेर यति धेरै यो हालै भरिने गरी यहाँहरू सबै पाल्नु भएकोमा House of Representatives of Japan, a prominent public figure and the special guest of honor for this evening's program, Mr. Hiroshi Hiraguchi, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends from travel trade, media personals, Nepali communities in Osaka, a warm welcome to all of you to this evening's presentations on the thematic presentations of Nepal, Nepal, a land of unique nature and diverse culture, jointly organized by the Embassy of Nepal in Tokyo and Nepal Tourism Board in Kathmandu, where the program and the programs are quite diverse and interesting, starting from the destination presentation, photography, and many others. It is from 8,848 meters to 60 meters in the south, within just 190 kilometers. And to see the diversity in the picture, this is the thing we have shown here: mountains and hills and the flatlands. This country very interesting, and it has been founding acceptance for the global travelers around the world, where people from 150 countries come to visit this place. The pagodas, the stupas, the gumbas, these are some of the architectural features of the country. Inhabited by 143 ethnic groups and 124 spoken languages, which reflects the diversity of the people. And we have 4 seasons. For each, we have 3 months for each season: winter, spring, summer, and autumn. And these are the tourism activities concentrated around the year. There are more than 1,000 UNESCO heritage sites in the world, and we have 4 of them in Nepal. 2 falls in the cultural category and 2 falls in natural category. And the number of birds, 12% of the world's concentration found in Nepal: butterflies, exotic things, and flowers. And the rhododendron flowers is the land of the rhododendron flowers, it's a national flower with more than 32 varieties. And this is Mount Everest. So far, 9,000 people have scaled the Everest in the last 72 years. And those who are not able to scale the Everest, you can just have the experience of this mountain from mountain flight. And this is the birthplace of Siddhartha Gautam, Lumbini. This is the fountain of world peace, and this is the for spiritual activities. And this is the Kumari, the living goddess, one of the most unique concepts in the world, because all the goddess, we don't see them, but here you can see directly face to face and get the offerings. And we have a wildlife in the south of the country with wildlife. There are 355 number of adult tigers now, a lot of birds, and we have 355 adult tigers according to the latest counting. We have 752 adult rhinos now, and herds of elephants. This is quite interesting. This is the eyes of Buddha, the eyes of compassion and wisdom. And the most famous Hindu temple, we have the pagodas of Kathmandu Valley, where the cultural activities take place almost every week and around the year. Festivals, it reflects, and these are the mountains. We have
We have more than 3,300 peaks in Nepal, out of which 468 peaks are open for commercial expedition. And the breathtaking views, and this is quite spectacular views of the mountains at sunset. And the activities, we have the activities of the, and this is a very interesting 228-meter free fall lasting 5 seconds. And the adventure is of the mountains, of the trekking, and these are some of the very popular trekking trails of Nepal. And this one is one of the most interesting features of Nepal. We have the yoga and meditation, we have the shamanism, and the singing bowl, the sound of which has a healing effect. And of course the Kundalini meditations that you see, that is believed that we have 7 chakras starting from the base of the spine to the top of the head. And each of these chakras can be activated for a better living, better concentration, better health, of harmony, emotional harmony, mental harmony, psychological harmony, and success in life. It will help us to focus on our achievement. Rhododendron forest, very pleasant sunshine, and very cool breeze, and it's breathtaking. It's a destination of a lifetime experience. This is how we understand, from a visitor's perspective. These are some of the pagodas, the palace of the kings, former kings, and this is the Gorkha, the place where the modern history starts from this place. And we have the meadows and flowers, and these are the shopping, some of the shopping items that we see here. And golfing is also equally there, and good accommodations, world-class facilities, a lot of activities, homestays and festivals, and wildlife watching and bird watching, and just sitting by the side of the river and enjoying and having a relaxed time, quite away from the noise of the cities and nightlife too. And the facilities, we have all chains of international hotels, local brands of hotels, house stays, boutique hotels, and everything, all depending on the choice and the budget of the visitors. And we have casinos. And Nepal is also very famous, as known as a filming destinations. These are the tourist arrivals to 2 decades. We have around 1.2 million of arrival tourists at the highest good times, and international around 1.2 million approximately from all over the world, ranging 154 countries. And the Japanese tourist maximum, we received 30,000 in 2019, and of course we have received 12 to 13,000 this year. Maybe we expect to receive 20,000 tourists by the end of this year. And we have special bonding, people-to-people contact, through mountains, through people, through social works, through government to government and things. And Toshio Imanishi, for the first Japanese to conquer the Manaslu, we hold this special day every year and have celebrations in Nepal. And we have the famous lady Junko Tabai, who conquered the Everest in 1975. And of course, the first Japanese to visit Nepal, Reverend Ekai Kawaguchi, he was the person who introduced the cultures, the religions, and Buddhisms and all this between the 2 countries. And of course, the direct flight connectivity with Royal Airlines, Nepal Airlines flying directly to Kathmandu to Tokyo thrice a week. And these are the official digital platform for contacts. And thank you for listening, and have a nice evening. Thank you. 以前20年ぐらい前に、ネパールのカトマンズに住んで、登山ガイドをして、足の指5本、指を切っています。花もないんで、後で明るくなったら見てもらったら、変な話してるなと思うと思うんですけど、電車乗っているとよく子供が出るので、これもマナスのアイスフォールですね。これは頂上直下になります。Peacefully, I want to keep it.
りがとうございます。美容室営業と執筆、トレッキングツアー企画など、今回のような講演会をさせていただいております。ネパールでは主にトレッキングが目的で行っております。初めてネパールに行ったのは1999年で、トレッキングスタートしたのは2002年でした。私の活動はNHK で約1年かけて取材していただいたものがありまして、心の時代という番組で1時間ほどありました。で今 YouTube で一部でいつでも見れるようになっておりますので、ご興味ある方は NHK 稲葉かおると検索していただければ、20分、短く編集されていますが、いつでも見れますのでご覧いただけたら嬉しいです。先ほど大使閣下からもありましたけれども、田中に明様による書籍ネパールのお披露目でございます。ご披露は中日ネパール大使閣下ドルガバードルスピリティ閣下よりお願いいたします。Next, we will unveil the book Nepal written by Mr. Akira Tanatani. 私はですね、定年退職して20年間ヒマラヤの写真をずっと撮り続けました。目的はヒマラヤの山の美を追求ということで20年間独自で写真を追求してきまして、その写真集をこの度発行いたしまして、その写真集を大使閣下に今日プレゼントしよう
いうことで、ぜひ、プレゼントしてほしいという願望がございましてやろうと思います。でちょっとそのプレゼントをちょっとここでさせていただきます。でこれが写真集の写真集でございます。104ページのヒマラヤの、私はエベレスト街道、アンナプルナ街道、それからランタン渓谷街道、ルンビニ街道というようなところをすべて、写真が全部うまく撮れたわけではないですけども、写真集にまとめました。それで大使さんにこれの推薦文も書いていただきました。感激していただいたということだと思いますので、今日プレゼントさせていただきます。そしてですね、ここに今一つこれをちょっとプレゼントさせてまず私の目的は赤エベレストという写真を撮りたいということで、ずっと20年間写真を撮り続けたわけですが、結局ですね、赤エベレストは撮れました。それで今日配ってもらったネパール観光局の写真に赤エベレストが地図に載っています。それ以上の写真をここへプレゼントいたしますから、ちょっと見てください。そこにあります。見てください。エベレストに赤エベレストは月が撮れました。月が入っています。10日の月です。それは運がよく3拍子揃わなければ撮れません。写真家である平田史郎さんとか吉川さんの写真がでも撮れなかった写真なんです。私のこれ5545メートルのカラパタールというところに行きます。酸素が半分しかありません。だから自分の健康が維持されてなければこういう写真は撮れません。そしていつもこんなに晴れてるわけじゃないんです。常にほとんど曇ってガスがかかっています。田中さんどうもありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手で、そしてこちらの席ですけれども、こちらの方に販売もしてございますので、ご興味ある方はぜひお願いします。はい、ではワン、ツー、スリー。話をすることになるっていうのは全然聞いてなかったので今すごいびっくりしてるんですけれども熊根の写真をちょっと展示させていただくっていう話いただいたのも3日ぐらい前ということで急遽徹夜で写真を展示できるようにやって持ってこさせてもらいました。ネパールに行かれたことは皆さんっておありなんですかね。やっぱり僕行ったのが、去年の9月が初めて行きまして、今まで2回行ってきたんですけれども、クマリっていう存在を知っててちょっと会ってみたいなということで調べたら全然わからない存在だったんですけど、これはちょっと行って実際に会ってこようと思いまして、実際に行って地元の方たちにクマリのことをいろいろどこにいるんだということとかを聞いたりとかしてですね、それで、去年ですね10人お会いすることができまして、今年の4月に、自分でちょっと今ちょっと手元にないんですけど本をजी
Narayana
Bye.
たけるということですので、実はアナンダ・カルキさん、世界中ネパール人がたくさん住んでいる国に行って歌を披露されていらっしゃるんですけれども、ちょうど日本に今いらしていて、実は日本6回目だそうです。6回目のSo distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, it's our pride and pleasure to extend a very warm welcome to Mr. Ananda Karki, a very renowned, respected and famous singer of modern Nepal. Mr. Ananda Karki himself is a history of modern singing in Nepal. He has made a history. He himself is a history, and the most popular, one of the most popular singer of modern Nepal, Mr. Ananda Karki is here. アナンダ・カルキさんはネパールの We will present, because of time constraint, maybe 2 or 3 songs, his popular songs today. र मेरा आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि पनि सुप्रसिद्ध, सुविख्यात, लोकप्रिय गायक कलाकार आनन्द कार्कीज्यूको यो उपस्थिति, यो कार्यक्रममा उहाँको सहभागिता र उहाँले प्रस्तुत गर्ने गीत हामी ओसाकावासी, कान्साईवासी र जापानवासी नेपालीहरूको लागि आफ्नो कला र सङ्गीत, आफ्नो संस्कार र संस्कृति, आफ्नो पर्व र परम्परा बचाउनको लागि 10औं 20औं वर्षसम्म प्रेरणा हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यो माइक्रोफोन आदरणीय गायक कलाकार आनन्द कार्कीजीलाई हस्तान्तरण गर्छु. With this few words of greetings and gratitude and warm welcome, it's my honor and pleasure to hand over this microphone to Mr. Ananda Karki, a brand, a history, a legendary singer of modern Nepal, Mr. Ananda Karki. 大使閣が先ほどおっしゃっていたのは、アナンダ・カルキさんはネパールでもとても有名ですけれども、この日本で、今ネパール人が増えていて、特に次世代がここで生まれ育っていく中で、こういった方がネパールの文化を海外にまで来てこういうふうに継承していくということはネパール人の特に若い世代にとっても大変大切なことであり、とてもいい機会ですということで。こんにちは。
गर्नुको है हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू बहिनीहरू आउनुलाई स्टेजमा सबैलाई नचाउनु पर्यो यो गीतमा सुन सुन मायालु जोडी हो नचुरलु मायाको डोरी हो बनमा फुल माया जीवनमा नगर्नु है भूल बनमा फुल माया जीवनमा नगर्नु है भूल सुन मायालु जोडी हो मायाको डोरी हो बनमा फुल हे बनमा फुल माया जीवनमा नगर्नु है भूल बनमा फुल माया जीवनमा नगर्नु है भूल
all the friends, particularly our Nepalese senior social leaders of Kansai region. Particularly, I wish to mention Mr. Tulsiram Kharel, Mr. Atmaram Gaire, Mr. Narendra Bosnet, Mr. Mahesh Katwal, Mr. Tikaram Kardel, Mr. Anil Paudel, Mr. Bhim Kausha, many more brothers and sisters who help us to organize this ceremony very successfully. It has been successful, meaningful, and fruitful one. And not very least, my friend Mr. Dinesh Shrestha, who serves as the representative of Nepal Chamber of Commerce in Osaka. He contributed enormously to make this event very successful. Now, I also take this opportunity to express my huge appreciation and sincere congratulations to Mr. Kunio Imanisi and his young, energetic son, Mr. Ryosuke Imanisi also, for their sincere effort and support to make this event very success. म शुभकामनाका यिनै शब्दहरूका साथ विशेष गरी कान्साईवासी मेरा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै बधाई, धन्यवाद र आदरपूर्वक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरू, मैले नाम लिन छुटाएका पनि साथीहरू, सबै साथीहरूप्रति म कृतज्ञता, नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट आदर र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न योगदान गर्नुहुने मेरा आत्मीय मित्र, मेरा घनिष्ठ मित्र आदरणीय जिज्ञान कुमार थापालाई पनि म यो समारोहमा सम्मान गर्छु। To pay honor, respect and regards to my very close friend and one of the senior most social worker of Nepalese community in Japan. He also serves as the advisor of Kanagawa Prefectural Government of Japan also. So I take this opportunity on behalf of the Embassy of Nepal, on behalf of the government of Nepal, and on all of your behalf, I would like to honor my good friend, a great friend of Nepalese Embassy in Japan, Mr. Jigyan Kumar Thapa. Seminar in Osaka also 2 weeks ago, and today also he made hard work, tireless effort to make this ceremony very successful. Our good friend of Nepal and the Nepalese people, Mr. Takemitsu Morita. नाम लिँदै गर्दाखेरि मलाई एकदमै यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नलाई र राजदूतावासको यो कार्यक्रम अघिल्ला कार्यक्रमहरुमा पनि एकदमै सहयोग गर्नुहुने मेरो आत्मीय भाइ कृष्ण गैरेज्यूलाई पनि म धेरै सम्मानपूर्वक नाम लिन चाहन्छु। कृष्ण गैरेどうもありがとうございました。以上をもちまして、本日のプログラムは全て終了とさせていただきます。短いというところでお越しいただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。यसका साथै आजको हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।